Just before we start, in the case of a fire, we don't have any alarms planned, but in the case of the fire, my colleagues are at the back and they'll maybe raise their hands. So Kirsty, Holly, Jenny and Anna at the back. So they will guide you towards the nearest fire exit. कि म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜੋ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਂਡਹਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਚੈਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬੰਦ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਐਜ਼ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਰੀਓਪਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 400 years of history and it charts the relationship between the British Army to various different armies, various different places that the army has been. Although we look at the British Army, we also look at the regions it's been and the objects that the museum has acquired. So as a result, we have collections that really you wouldn't expect in Chelsea or in London. And I'm going to speak about some of those today. I'm going to show you some of the Sikh objects or the objects related to the Punjab in general and just give you a bit of a highlight of some of them, obviously not all of them. The photographs, the archives, the shastras, jo bhi hai saade collection de vich, par ek sirf chalak main dikhana chahunda aj. So shuru je kariye as of ਝੰਡਾ ਫਲੈਗ ਸਾਡੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਿਤਰਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਸੀ ਚਿਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। So the caption we have here for this photograph is Utta Singh. His name was probably Uttam or Uttar. What's interesting about the photograph is he's clearly got a rifle, he's got a small handgun concealed. That tells us that of course he's a martial man, but with a bit of investigation I learnt that he was the bodyguard of Maharaja Ranjit Singh. He was one of Maharaja Ranjit Singh's bodyguards. And it's only by looking, because when you search things online, internet, you don't find all of that information. What we have are the original albums. We can look at the back, we can look at the acquisitions, when did they come in. So that's an interesting photograph because Ranjit Singh was never photographed. Des Pardes, the paper published a photograph in 1990s to say rare photograph found of Maharaja Ranjit Singh. Kisi ne dekhi hai, suniya? Has anyone heard of this? There was a big claim about we found a photograph of Maharaja Ranjit Singh and it has Hari Singh Nalwa and Lord Bentinck and others. Maharaja Ranjit Singh died. Does anyone know which year did Maharaja Ranjit Singh die? I just might just ask. 39. So the camera was invented in 1814. So ape sahab
Lalo. So it's pretty much impossible that would be Maharaja Ranjit Singh. And also, he was a young man in the photograph, whoever it was. And I found who it was. It was Sher Ali Khan from Afghanistan. So very different to the history that was projected. But this is interesting because to know that one of his bodyguards, people that had served with him, have been photographed is a really interesting thing to note, because then we can start to track their journeys and their service. Here is Maharaja Ranjit Singh. What I might recommend, can we turn the house lights down just a little bit? Is that okay with you guys? Yeah. Filming. Really small brooch, probably about this size, and it was gifted by Ranjit Singh to Honoria Lawrence, the sister of the Governor General at the time. And it was gifted in his time, during his reign, whilst he was alive, in the last year of his life, as someone correctly pointed out. Well, that tells us it's probably close to what he looked like. So, ho sakta ki ehe jai lagda si. I mean, the descriptions are there, but he doesn't look like a very handsome man. He wasn't really a handsome man by all accounts. You know, he had smallpox and all of that. So it's interesting to note the objects, but also interesting to note what's the history behind them. So for him to present that to the British is kind of saying, this is me, this is who I am, remember me, remember a little bit about me. And so he can be memorialized. I'll switch to Punjabi. These photographs are really rare. It's ਸਾਡੇ collection ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ photographs ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ so ਸਾਡੇ collections are the earliest known photographs taken in India, therefore the earliest known photographs taken in Punjab, and therefore the earliest known photographs of Sikhs. On the left the caption says Ranjit Singh's tomb, Samad, Ranjit Singh di Samad in Lahore. And the ones that have been jire gaye unna nu pata hoga, it looks quite similar now. On the right is Maharaja Dalip Singh, and this is a very rare picture because you find pictures of him when he was slightly older, but for him to be photographed at that age is quite rare. And it was photographed in Punjab, not here. Those are the ones you've probably seen most often. Also, it doesn't really look like a photograph. Dekhan nu lagda ki kisi ne hathi bai hai. But this is because the top, and it's part of 300 images. We also hold watercolors and lots of artwork relating to Punjab. As a military museum, we don't have many pictures of women relating to Punjab. This is just the reality of many military collections. So, ये भी कोई खासियत है कि you know, women are featured in that. ये बहुत घट मिलता साडे collections में. So Rani Jinda, the spellings changed. The names of the spellings always changed over time. So Jindan, Jinda, and sometimes they change, but we can understand that it's the same person. This volume, this collection is from 2 volumes, and it consists of over 65 personalities of Ranjit Singh's court, including Ranjit Singh, including some of his European generals. So, and Hari Singh Nalwar. So then we can compare that painting by this so-called painting photograph. So, right hand side is. Everybody pata kisi nu? Baba Tal. Very interesting. Je main kaha ki ye Baba Tal nahi hai, te ek Goriyan da church si. Does that shock you? So it's not the building that you think it is. This was a clock tower built during the time of the British, by the British, and it was sometimes used as a church, sometimes it was used by missionaries, but it was also a way, and some of the documents and archives show this, a way to kind of look how tall it is, look how it stands out, and I guess towers above the Golden Temple. It was a way to kind of exert that and make that statement. And so that's already quite interesting. Baba Tal, the building is all the way this kind of way, and it's a lot further. After partition, this building was knocked down, and so when the Punjab gained its own independence, and now is the current clock tower, the Kandakar that you see now, with all of the bungas built around the side. So from photographs we can also learn about how the region and architecture changed. And it's interesting just to know that how many people
didn't know this, and that's fine because that's part of our history. ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਕੇਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ। I'm not saying your father, I'm saying ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ। In reality, it's probably going to be 90%. So I'm surprised the number's a little bit lower. And that's because Punjab was recruited in such numbers. बस क्या उस तरह जी comments भी ठीक है। comments से है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਲ ਡਨ। नहीं ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਹੈ ਖਾਸ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਂਭੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ। they are the records and collections are available to the public, so ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, you can research the records, you can bring the records out, but what it means is that if some of these records live in private collections, they don't really see the light of day sometimes, and it's private collectors tend to sometimes say this is mine and I have this. This is a public collection that belongs to the public, so you can come in at any time and see them. Hanji, yeah, collection sari hai, is belong to Sikhism, Sikh army, Sikh ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ? to clarify, and as I mentioned at the start, our collection in this museum is wider than this. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, so that's the first element. We don't just hold obviously collections relating to Punjab. As I mentioned at the start, we tell the story of the British Army in general. Today is the highlights of that. But the collection relating to Punjab that we do hold are seen by British, I guess, authors, researchers, just general people that are curious about the subject, the members of the public. Any college students? Yes, we have a schools program and they come in. Before we closed, we did a lot of work with universities and colleges. We did a conference, academic conference here, where we're now developing some partnerships with actually Dr. Pippa Virdi in Leicester. I think some of you guys know Pritpal Virdi. She's at De Montfort University. So so she's an academic from there and she gave a lecture here. So we're working with people to see how we can open that collection up. But it's open to everyone. Asian culture ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਜੁਐਲ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਆਈਟਮ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਬੀ ਲੂਟ ਸੀ, ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। So I don't know, being representative and being the caretaker and being the sole responsibility on your shoulders. Such a large responsibility. It is. I think you are nominating us. As in, you are right up there. If I know koi aida the opportunity mile to put the voice forward, that ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ this is what the community feels about it. Now, how would you feel if someone even before the Sikh Empire says actually it belonged to us? We know that, right? Yes. And if Lahore are now saying, I'm in Lahore next month, and they have a large claim to that. They say the Sikh Empire was in Lahore, so we should get it. And then India and Modi and they say we should get it. Yeah. The fact of the matter is, it's not going anywhere anytime soon. Yeah. ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਲੰਡਨ, ਹੀਰਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਲੇ ਫੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਲੈ ਕੇ। So ਠੀਕ ਹੈ। I'll make no comment on that. Seeing as we have come to London, we might as well take the diamond back, right? That's the ठीक है। ਇਹ शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। ये शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत।
ਗੋਜਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਗੋਜਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੈ ਖੋਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਗੋਜਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ। ਗੋਜਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੈ ਖੋਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਓਤ ਪੋਤ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਓਤ ਪੋਤ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਓਤ ਪੋਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਗੋਜਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ। Quite here looking at her own uniform. What's interesting is that when we did open the museum, we had two curators that were asked to present objects and give her a story about a particular aspect of history. One of those, I was asked to be one of those, and I presented a Sikh dastar from the 1850s. And it was a really interesting conversation because she was really interested in how many chakkars and how heavy that was. So it's interesting to know how much of that Punjabi and that Indian history lies even within the royal family. She mentioned the Skinner's Horse Regiment, the Hodson's Regiment. Badi jankari unhan aap si. So if you can follow that way, please keep walking through. And this is, I'm not just showing you, just Sikh objects, but just to give you a general idea. So Skinner's Horse was a regiment raised by an Anglo-Indian called James Skinner. ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। This uniform was loaned to the king for a portrait. So the king at that time, King George V, borrowed this uniform. He wore the uniform for a portrait. Now there was a reason he wore that. He wanted to recruit more Punjabis into the army. And by wearing their uniform, it was a way to say, I am like you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੀ। So there's positives and negatives, but it was a lot of propaganda about that. I will say one thing. Most people here have I guess what is generally seen as the Patiala or Punjabi style of dastar. ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਥੇ generally is Punjabi style or Patiala style, generally. ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। So there's certain communities that had the Kenyan style of dastar. If I tell you that actually the Kenyan style of dastar is a British army dastar, and it wasn't even a Sikh dastar, it was a Punjabi Musliman ਬੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ ਦਸਤਾਰ, ਕੁੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਪੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਅਸਲ 'ਚ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਗ ਦੂਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਐਸ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ ਐਸ ਸਟਾਈਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ ਉਹੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ so actually that pagdi comes from the British and it was their way of tidying up these in what they saw as rough rugged Sikhs and they tied the beards up so daadi ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਗਈ it was a way of if I was operating a rifle ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲਟ ਦੇ ਉਸ ਫਸ ਜਾਣਾ but they didn't like the messiness. They wanted to kind of tidy up. So our identity, sada jo baarla appearance bhi identity ona karke hi change hoya. Te jinna ne sambhya so Patialas and Dogras would style tie maybe something a bit more like this. This case is really interesting on this half is really interesting because in 1857 there was a man called Mangal Pandey. What Mangal Pandey did was he rebelled because the British used a new rifle that needed cartridges and all cartridge they upar lagya si soor te so it was pig and cow fat grease and they said look this is offensive to Sikhs and Muslims and Hindus and we're not going to use this and then they rebelled and that's why the mutiny happened. If you look very carefully that long rifle is the rifle that was used in the mutiny and that small white cartridge is the cartridge used at that time. It's an original cartridge from that time. What it tells us is that the British had so many different people in their army. They had Rajputs, Dogras, Pathan, Sikhs. They all had different religions and different cultures. Koi halal khanda, koi nahi khanda, koi aa khanda. They didn't know how to mix it all. And they made some bad decisions, I guess, in terms of that. But if we go to the First World War, we have a small tin here, a gold tin. This was given as a Christmas present to all Indian soldiers, all soldiers in the First World War. Princess Mary ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਟੋਬੈਕੋ ਸੀ ਸਿਗਰਟ ਸੀ cigarettes and tobacco was their Christmas gift but different to this to the Sikh soldiers she gave sweets and she knew that they didn't smoke so actually they substituted that already and if we look down at the silver statue you can see Man Singh some people call him Mohan Singh his name was referenced as Mohan Singh and he was a man that served in the Battle of Gallipoli. This is a memorial to the Battle of Gallipoli and he's throwing a grenade and there's an ivory chess set which was also from the Bengal armies. I can show you the piece in a bit more depth here. So there is the statue to Man Singh and this just tells you that by using Sikh soldiers as statues they valued these men so much and so this relationship got better from they don't understand our culture to now slowly they do and then as a result of that you had people like Khudadal Khan the first Indian recipient of the Victoria Cross and before that no Indian could be given this honor but that didn't mean that relationship was good and perfect because something else happened and if I follow do watch your step as you go past and we'll go to the last object in this gallery. So just after the First World War, you had 1.3 million Indian soldiers. 20% we understand were Sikh soldiers. So the relationship between the two was actually on the up. But 1 year later, these medals were issued to a man called Reginald Dyer. General Dyer. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ? Dyer. ਇਹ Dyer ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਜੋ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਡਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਉਹ ਮੈਡਲ ਉਹਨੂੰ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਰੱਖਣ ਹਰ ਆਪੇ ਰੱਖਣ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਆਪੇ ਰੱਖਣ
ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹਰ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਅਮਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ, ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹੋਮੈ ਪਾਰ। ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ, ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹੋਮੈ ਪਾਰ। ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹੋਮੈ ਪਾਰ, ਤਿਨ ਲੱਥਾ ਹੋਮੈ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ